step forward. Step forward. If you have stepped forward to declare the results of the presidential elections, you must muster the courage and step forward. Kweli watu wenu wampigwa pale na men in black. We sympathize and we will investigate fully the murder of some of the IBC officials, and I believe justice will be done. But also do justice and right for us. It's becoming too engaging. It's becoming too draining. Watu wa Mombasa hawa wanataka mageuzi yao. Kwa hivyo sisi tunamomba Wafula Chebukati, hata election inaokuja ya Kenya ni tarehe 10 August 2027. Tunaijua. You can't postpone the elections to our further notice. You must give us a date. We need to bring this thing to a closure. We need to work towards an end. We need to know ni tarehe ngapi election itatokea. You can't publish a statement to say to a date that is going to be communicated. We are not a bunch of hooligans who are just roaming the streets of Mombasa. We are decent men and women. And you must treat us with a bit of decency, realizing as so far as the challenges we experience in the IBC, you must also take into consideration the hard work or the kind of process, and involvement politics is about. Kwa hivyo na kuomba ujitokeze katika hizi siku, kama ni leo, kama ni kesho, utupe date ya election. Work backwards. Ujue wenu kama mtu alipigwa rungu, nasikia sijui wengine wampigwa vitwa, mtajua lini litapoa. Kama hawezi kupoa, iwe delegated kwa mwingine. These elections must move on. You can't do this to Mombasa County indefinite. Miezi mitatu minne kotini, suspend Mombasa elections, huyu asisimame, yule asimame, yule hivi, musigazette, we also have an emotional cost to us. It's becoming really unpleasant. Kwa hivyo mimi naomba. Lakini vile the country wants to move on. Sisi county 001 tunataka ku move on. Kuna ile county 0.01 hiyo ibakie. County 001 ndio sisi. Na kuna ile county ya Katerina na 0.01. Hiyo wale wanataka kwenda mahakama. I highly doubt any man or woman in his right mind will nullify an election over the Chirera, whatever it is, allegation that are baseless, point to somebody who's wanting intellectually, has no sense of even mathematics, you know, a very opaque individual in terms of her mind. So to Monamomba, in fact, if Chirera has relatives, please imagine the relatives of this poor young lady who's been exposed to this destruction, to get her away from this continued public humiliation by people who mean no good for her. They have put her in a spot that these are major issues of trying to subvert democracy, that eventually there are those who might ask that they pay a very heavy price legally and constitutionally. And she might just be destroyed for the rest of her professional life. So with greatest sympathy, I ask anybody who knows her, who family of hers, to just please save her from Katerina. You know, the mathematics is wrong, the language is wrong, the intentions are wrong, the intended breach of the Constitution is wrong. I believe in the next 2 weeks or 3 weeks, the country will move on. The country does not need an election anymore. The election was free, fair, and verifiable. It was all in the public portal. As they said, it needed a simple calculator, and you knew the winner. Anything else is hogwash. Kwa hivyo na mimi hapa Mombasa pia, let's remain calm. We have finished the national elections. We already know the winner. In the next 2 to 3 weeks, inshallah, by God's grace, we'll have a new president. The conversation now shifts to Mombasa. Tulete ukombozi hapa sasa. Sisi project ya mtu. Tumejisimamisha wenyewe. Wale ambao wanataka kudefend maslahi yao will go all out. But I'm asking all of you also
to stand vigilant, and we also need to go all out on election day. Wale ambao wataweza kujitolea wakati wa campaign tujitolee, lakini most important ni wale watajitolea wanakuja katika ballot stations ama polling stations siku ya election day. Ndugu zetu wa kila waliopigia kila mrengo, sisi safari hii sasa the conversation now is Mombasa. Baina mimi na yeye project, mnajua ni nani ako na uwezo, ako na nia, ako na njia na ako na imani ya kuweza kuregesha mageuzi ndani ya Mombasa na kuleta yale mabadiliko ambayo tunayataka. Na mwisho nataka kuwapatia fikra ambayo Deputy President alinipa jana kwa ufuasi wetu wa UDA na kwa Wakenya kwa ujumla, kwamba tunajua tulidhulumika sana katika haya miaka miwili mitatu. Tunajua sisi watu wa UDA Kenya Kwanza tulidhalilishwa sana na idara za usalama, national security apparatus, public administration. Nataka kuwapatia mwito kutoka Deputy President ambaye atakuwa rais wa Kenya, President elect. Hakuna kisasi kinalipwa. Kwa vile sasa inaonekana tuko katika njia ya kupata serikali, hakuna kurushia watu maneno, hakuna kujipiga kifua. Hatutotumia security wala public administration, polisi ya Kenya kuumiza wengine. Polisi wa Kenya siku ya election, lindeni usalama wa kila mtu. Sisi si Abu Joho, we have a bit of brains, we have more brains. Hatuwezi kutumia ati ende akatumia polisi na ndugu zake na watu wa vijana wale anawalipa 1,000 kwa siku kuumiza wenzao. Sisi tuna akili, sisi si wezi, sisi hatujachukua port, sisi hatujachukua CFS, sisi hatujachukua mali ya wa Kenya. Sisi nyumba zetu hazikujengwa katika mali ya manispaa, hatujaiba ardhi za state corporations, hatujaiba ardhi za refinery, hatuishi nyumba za KPA. Sisi we live a decent life. We have nothing to fear. So hata kama polisi, sisi tunawaambia mnajua kwamba Kenya inageuka, Kenya Kwanza. Hatutaki uhasama, si hatutawa engage wakati wa election. Wale IBC officials, wacheni uhasama pia. Jana nilisema baadhi yao wageuzwe ili tuweze kupata neutral ones. Nikaona yule mpinzani wetu akapinga. IBC has permanent staff. Wa deploy wale permanent staff wao kutoka other parts of the country kuja kuwa presiding officers na returning officers hapa. They don't have to keep these staff members ambao wamewachukua kwa kibarua, sio? So that we can conduct a free fair election. Yule ndugu yangu alikuwa amekataa because alikuwa amewapa dogodogo. Simuliona katika baadhi ya runinga asema anataka wale waendelee. My brother, mambo si yale tena. Your time is up. Mlidhulumu watu sana, lakini wewe muangalie sisi. Mungu ametupa fikra kwamba tutapata nguvu. Na tumeambiwa na kiongozi wetu, don't abuse it. Hatutotumia polisi siku ya election. Hatutotumia public administration siku ya election. Hatutotumia violence siku ya election. Na tutazuia bribery siku ya election. Hatutokubali pia mtu kuhonga watu. Nyinyi MCAs naambiwa juzi kwa mwajipanga, mliochaguliwa mulete voter bribery. Ole wenu mkijaribu kuleta hiyo voter bribery. Tunataka watu wa Mombasa wende kwa hiari yao wapige kura. So wewe kama ni police commandant, wewe kama ni OCS, wewe kama ni OCPD from the Kenya Kwanza government, you have nothing to fear. Hatutokutumia vibaya, hatutokuambia uende wafurushe wenzetu, hatutokuambia upige mtu. Sisi tutakufanya mambo professionally na sisi tutalinda wa Kenya. Kama jana mliambiwa simu zenu hazitosikizwa, usalama wenu uko sawa sawa, you have nothing to fear. Saido sijui kina nani sijui anzoea kuharas watu na kuhakikishia sasa hivi ukipiga mtu utaingia ndani. Hakuna tena ujinga katika hii Mombasa. We have to take a smooth transition, wa Kenya wapate haki zao, wapate Mombasa ile wanaoitaka. Kwa hayo mengi, wacha pia nimpatie fursa Deputy Governor aseme moja ama mawili. Asante sana Governor. Jambo. Nashukuru Mungu kwa wale wote ambao wanafanyika. Kila jambo utendeka kwa wema wa Mungu. Lakini panapo wema wa Mungu, pia mwanadamu unapoomba, unasema unataka kufanyika nini. Chairman Chebukati,
tunakuomba tu kwa unyenyekevu, haya mambo ya uchaguzi kwa haya maeneo ambayo yamebaki tumalizane tu nayo ili maisha ya kawaida yaendelee. Maisha ya watu wa Mombasa na kwengineko yamefungika. Watu wa Mombasa wanahitaji mageuzi, wanahitaji kuendelea na maisha, lakini si kuendelea na wale ambao wamekuwa katika miaka 10. Wanahitaji watu wapya, watu ambao wako na maono, watu ambao wanataka kuleta mageuzi katika Mombasa hii. Tumeona wale wapinzani wetu kutokea juzi wakienda kila mahali, wakipeana pesa kwa zile familia ambazo hazijiwezi, wakipeana unga na wanahonga ili wapigiwe kura. Tunasema ya kwamba watu wa Mombasa wamerevuka, wanahitaji mageuzi. Peaneni unga, peaneni pesa, watu watakula. Siku ile tutaambiwa na Chairman Chebukati kwa na wakati wa kupiga kura watu wanahitaji mageuzi. Tunaomba watu wa Mombasa tuwe na moyo mtulivu, zaidi ya yote tuombe. Wale commissioners ambao wamepata dhiki wakati ule wa kutangazwa kwa ushindi, matokeo, tunawatakieni afueni haraka. Lakini tunataka kumalizana na hili jambo haraka, kwa sababu maisha yetu yamefungika sana. Tunahitaji tu kuendelea. County assemblies nyingi saa hizi zinajiunda. Mombasa tumeweka katika mafungo, tunahitaji kufunguka. Tunaita wale vijana wote ambao saa hizi wanakuwa recruited kuwa goons kwa wakati ule wa uchaguzi. Wacheni huo mchezo. Tunajua opponents jana wali recruit youth, na si hata administration hawajui, wanajua. Si tunasema tu tunahitaji elections za amani. Hatuendi kwa vita. Tunaenda kuchagua viongozi ambao wataleta mageuzi katika Mombasa hii. Watainua maisha ya wananchi. Wataleta hii Mombasa kuwa Mombasa ya kila mmoja. Sio Mombasa ya matajiri, sio Mombasa ya watu binafsi. Mombasa iwe Mombasa ya kila mtu. Tufungue uchumi, maisha yaendelee. Watoto warudi shule na wasome. Haya mambo ya kuwa tutakuwa kila wakati tunasema hii Mombasa, chukua pesa hii tuchague, halafu tunaingia pale, inakuwa sasa tumepatiana watu kazi na itarudi pale pale kwa familia. Tumechoka. Tunasema tu hii Mombasa tunataka kuirudisha kwa mikono ya mwananchi, na mageuzi ndio tunayahitaji. Tunawaita nyinyi nyote wana wa Mombasa, sahihi tutulie. Na tunasema Mheshimiwa Chebukati, sahihi nakuita Mheshimiwa Chairman Chebukati, tupatie tu siku ambayo ni ya karibu sana, hili jambo lituondokee, ili tuwe na maono ya watu wa Mombasa, tuendelee mbele. President atakapoapishwa, poti yetu siku ile ile akimaliza tu siku ya pili, poti yetu inarudi tayari na tunafunguka kila mahali. Tunasema tunahitaji siku ya karibu ili maisha yaendelee. Asanteni sana. Asante sana. Iko swala au swali lolote? So anyway, kumalizia, ule uchaguzi ndani ya Mombasa ambao uko na umuhimu kabisa ni uchaguzi wa ugavana. Manake watu zaidi wanataka kumfurusha huyu project na wale masters wake, na hii familia ambayo imepora uchumi na kudhalilisha watu ndani ya Mombasa. Kwa hivyo tunasema uharakishwe kabisa. Na la mwisho, kwa wale watu ambao tulikuwa nao katika hii election, wale ambao baadhi ambao walikuwa katika ule mrengo mwingine, mimi ni kuwaomba kama vile nilivyoomba hapo awali. Huu ni mjadala sasa wa Mombasa, na nyinyi wenyewe mnajua baina ya mimi na project, mtukiweka katika mizani, mnajua nani ako na utendakazi na ataweza kuwatekelezea yale matarajio na yale mageuzi ambayo tunayatafuta. Mimi niko na imani kwamba ingekuwa huu, na nimesikia baadhi ya wapinzani wenzetu wakisema wanataka kwenda kotini, na sisi tunaomba Mungu hiyo koti
ikubali hiyo tarehe 23. Manake huu ni uchaguzi twenda kushinda na 80%. Hatuna sababu yoyote sisi kutotaka kwenda uchaguzi tarehe 23. Kwa hivyo ikiwezekana koti ikisema iendelee tarehe 28 kama 23, kama margin si 80%, basi sijui utayarudi TikTok wewe mpaka sauti ikukolee, ikauke. Kwa hiyo mengi nawashukuru sana, na nawatakia siku ya kheri na weekend njema inayofuata katika siku 2-3. Na tutatoa campaign program yetu. Mmepatiwa fikra ati campaign, hakuna campaign program. Ilikuwa tuko na campaign program kuanzia leo. Ilikuwa leo tuko Likoni, tuingie Mvita, alafu tulikuwa tuje hapa tufanye mkutano na baadhi ya sectors. Kesho ilikuwa tuonane na baadhi za jamii wa Kisii na Wanani na nini. Kwa hivyo sisi kampeni yetu itaendelea. Na pia watu wa mabillboard walikuwa wamenikataza, wameniandikia billboard ziko tutaweka. Poleni wale niliharibu nyumba zenu, manake ilipokuwa wameninyima billboard nikafanya mikuta yetu yakawa billboard. Akili ni yenyele. So na sisi tukatumia akili. Niliwaambia ngojeni mtaona vile tutafanya bila billboard. Wametuambia sasa billboard ziko, mimi nitaweka 2-3 na mimi pia ni ngare huko, mimi na Selina. Alikuwa tuweka kwa maposta peke yake. So hizo pia tutafanya. Hiyo inaonesha pia watu wamejua vile mambo yanapokwenda. Na wao pia umeona siku hizi wengine wanakasirika sana katika media, wamejua serikali imewatoka. Kwa hiyo mengi mimi natakia heri na natakia fanaka. Serikali ya Kenya kwanza, freedom it is, isn't it? Yeah. Mungu awabariki.